And this third portion of this surah, we are discussing about the third question that has been asked Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. That is, who is Zulkarnain? So here, some explanation about his mighty works has been explained here. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ. They ask you about Zulkarnain and say, I will recite to you about him. In order to remember about him, I will recite it to you. Inna makanna. Verily we have established for him in the earth, and we gave him of everything, of every means was given to him. Mufassirins understands this ayat, says that this is a person who would have conquered most portion of the world, and under his empire he could able to govern a larger sector of people. And historians always discuss about who is this possibility, but fattabi'u sabila. And so he followed a course, which means he was going out on an expedition. And he said, until when he reached a settling Maghribi, setting place of the sun during the Maghrib time, he found it a setting in a spring of a dark mud, which means that land was having a dark mud. وَوَجَدَ عِنْدَهَا, and he found near it a community. There was a community who were living near that place. We said, O Zulkarnain, either you punish or you take in them goodness. If somebody opposes you, you have every right to punish them. Or if you want to accompany them with goodness, he can do it. He said, as far as those who wrongs, then soon we will punish him. Then he will be returned to his Lord. He will also punish him. If somebody does wrong under my kingship, which is taking rights of anybody, then I will also punish him. Even Allah will also punish him once he returns towards Allah with a terrible punishment. And as far as the one who believes and does righteous deeds, then for him is a reward good, both in this world and the hereafter. We will speak to him from our command with ease. We will handle him with easiness. This is a comment that he made out about them. இந்த பகுதியில் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்கப்பட்ட மூன்றாவது கேள்வி, யார் ஸுல்கர்னைன் என்பதை குறித்து இங்க அல்லாஹ் பேசுகிறான். நிறைய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இந்த மன்னராக இருக்க முடியுமா, அந்த மன்னராக இருக்க முடியும் நிறைய பேசுறாங்க. சைரஸ் என்ற அந்த மன்னன் அவராக இது இருப்பதற்கு என்னது பாசிபிலிட்டி இருக்கிறது என்பது ரொம்ப பரவலான வரலாற்று ஆசிரியர்களுடைய குறிப்பு. இங்க அல்லாஹ் சொல்கிறான், கூறுவீராக நான் ஓதி காண்பிக்கிறேன் உங்களுக்கு அவரை பற்றி நல்லுபதேசம் நீங்கள் பெறுவதற்காக நான் என்னது ஓதி காண்பிக்கிறேன் அவரை பற்றி அந்த செய்தியுடன். இங்க என்ன செய்தினா, அவருக்கு நிச்சயமாக அல்லாஹ் நாம் ஆதிக்கத்தை கொடுத்தோம். அவருக்கு பூமியில் ஒரு பெரும் பகுதி ஆன பூமியை அவர் என்னது கான்குயர் பண்ணுவதற்கு அவருடைய கீழ் ஆட்சியில் அல்லாஹ் கொடுத்திருந்தார். இன்னும் அவருக்கு கொடுத்தோம் எல்லா பொருள்களையும் குறித்த அறிவையும் அவருக்கு கொடுத்திருந்தோம். இப்ப ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு ஒருத்தர் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா அவருக்கு தேவையான செய்தி என்னன்னா, அவருக்கு ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவான நாலேஜ், துறை சார்ந்த நாலேஜ் மாத்திரமல்ல, நிறைய காம்ப்ரஹென்சிவான நாலேஜும் என்னது தேவைப்படுகிறது. அதுவும் அவருக்கு கொடுத்திருந்தோம். நீங்க எல்லாம் பதிவு செய்யறாங்க. இங்க ஃபத்தபியும் பிறகு பின்தொடர்ந்தார் ஒரு வழியை. அப்படின்னா ஒரு பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார். அவருடைய ஆட்சியினுடைய விரிவாக்கத்தை செய்து கொண்டே இருக்கும்போது அவர் இறுதியாக ஒரு இடத்திற்கு வருகிறார். அவர் அடைந்த பொழுது சூரியன் மறையக்கூடிய அந்த இடத்திற்கு வந்தார். சில பேர் என்ன சொல்லாங்க, சூரியன் மறையும் டைம்ல, மக்ரிபுடைய டைம்ல அவர் எந்த பகுதிக்கு போனாரோ அந்த பகுதியில கண்டார் மறைவதாக கடலில் சூரியன் மறைவது என்னது கண்டார். அதுதான் என்னது சில முஃபஸிரின்களுடைய விளக்கம் பிரகாரம் அதுதான் என்னது பூமியினுடைய கடைசி பகுதி சொல்பவர்களும் இருக்கிறார்கள். அங்கே அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, சேரை கண்டார். அதனிடத்தில் சில மக்கள் அங்கே வசிப்பவர்களாக இருந்தார். பிறகு நாம் கூறினோம், அந்த மக்கள்
கூறினதாக தான் என்னது பதிவு செய்யப்படுகிறது. மக்கள் சொன்னாங்க, நீங்க என்னது ஜுல்கர்னைனே, நீங்கள் எங்களை வேதனையும் செய்யலாம், ஏன்னா நீங்கள் எங்களோட ஆட்சியை பிடிச்சிட்டீங்க, நீங்க எங்கள் பகுதிக்கு வந்துட்டீங்க, அல்லது நீங்கள் அவர்களை கடைபிடிப்பீராக, அவர்களிருந்து ஒரு நல்ல அழகிய முறையும் நீங்க என்ன செய்யலாம், அவர்களை கையாளலாம். ஏன்னா இந்த 2 வாய்ப்புகளும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அவர் ஒரு நீதமான அரசன் என்பதனால் இப்படி சொல்கிறார். ஆகவே எவர் அநியாயம் செய்கிறாரோ அவரை மாத்திரம்தான் எனது வேதனை செய்வேன். ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டது என்பதற்காக எல்லோரையும் கொன்று குவிப்பது, பழிவாங்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது, இது ஒரு நல்ல அழகிய மன்னனுக்கான நடைமுறை அல்ல. நான் யாரை வேதனை செய்வேன், யார் என்னது சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நடக்கலையோ அவரைத்தான் வேதனை செய்வேன். நான் வேதனை செய்வது மாத்திரமல்ல, பிறகு அவர் திருப்பப்படுவார் தன்னுடைய இறைவனிடத்தில். இதெல்லாம் அந்த மன்னன் ஜுல்கர்னைன் சொல்லக்கூடிய செய்தி. அவர் அவருடைய இறைவனிடத்தில் திரும்பக்கூடியவராக இருக்கிறார். அத்திபுகு, பிறகு அவனும் வேதனை செய்வான், அல்லாவும் அவரை என்னதை வேதனை செய்வான், ஒரு கொடிய வேதனையை கொண்டு. அம்மா மன்னாமல்ல. ஆனால் எவர் நம்பிக்கை கொண்டார்களோ, இன்னும் நல்ல முறைகள் செய்தார்களோ, அவருக்கு கூலி, அழகிய கூலி காத்திருக்கிறது. பிறகு நாம் விரைவில் கூறுவோம், அவருக்கு நமது காரியத்தில் இலகுவானதை ஏற்படுத்தி தருவோம் என்னது செய்தியை ஜுல்கர்னைன் தன்னுடைய மக்களை எவ்வாறு கையாண்டார் என்பதை குறித்து இந்த பகுதி பேசுகிறது. I want somebody to present. And thus verily we encompassed of what was with him. Khubra means information, which means he has got some lot of information. Then he followed a course. Now the third travel of his is mentioned, until when he reached between 2 mountains. And he reached between a place called with 2 mountains, and historians tried to figure out where is this places. There were a lot of opinions on that as well. And he found besides them a community. There was a community who were living there, not who could almost understand his speech, which means their language he could not able to understand. Neither he could understand their language, nor they could understand his language. But they could able to convey their problems to their king. And they said that, Ya Zulkarnain, they said, O Zulkarnain, indeed they had a problem. This problem is about the famous problem, Yajuj and Majuj. Who are these people? There are a lot of explanations on the historians. People says that these are the tribes from Central Asia. And some people tries to correlate them as Tataris of this century, of the recent centuries, or with different tribes who were living into the Central Asia, who are trying to infiltrate to any government for that matter and trying to collapse them. And people who are known by different names, people say that they are Tatars or Mongols or Huns, different names at different timeline. And the one thin line item is they are the corruptors in the land. So they are asking, these people are making infiltration to our territory very much and causing a lot of damages to our property. So they are asking to build up a great wall, and that so that we make for you an expenditure on that, you make between us and between them a barrier, which means we want to build a wall. Even today also US speaks about building a wall with its neighboring country, and different countries has done it before. And this is the same request. In order to protect their territory, they are asking their king to make up a wall. And now, as a king, he is trying to figure out the solution for this problem. And he said, what has established me in it, my lord, is better, but assist me with your strength. I have got some idea of information or technology so that I can assist you, but you should also assist me in the process. I will make between you and between them a barrier. And this is the very first time Mufassirin says that they could be able to melt down, bring me the sheets of iron. The first melting industry, the foundry, was set up by Zulkarnain. And here it is not about heating in 100 degrees centigrade, but this is more than 1000 degrees centigrade. And he is asking to bring the sheets of iron until when he leveled between the 2 cliffs. He said, blow, until when he made it as a fire, which means this entire iron was melted and it was become a molten
iron. And he said, bring me, I pour over it a molten copper. This is an alloy. And both the properties of iron and copper was added. And with that, this wall is being made, which is very stronger property. Even today also in a lot of foundries, this happens. This method of adding copper to the molten iron is a technology, is a famous method which has been made as a first attempt by Zulkarnain. See, this has happened. Melting an iron is not an easy job, even with modern technologies as well. With just firewood, melting an iron and melting in copper is a mighty task, and they had done it seriously. Famastatav. So not they were able to scale it, not they were able to penetrate into it, which means on making this wall is so stronger that Yajuj and Majuj could not able to make a hole to it and make a penetration to a town. And says that this is, and further after doing all these things, all his efforts and using his technology for building up a solution, he further quotes down and says that this is a mercy from my Lord. This is the most important point. And having done everything, but he gives the credit back to Allah subhanahu wa ta'ala because this has happened only with the mercy of Allah. But when comes the promise of my Lord? This promise of the Lord, Mufassirin says that this refers to the establishment of Day of Qiyamah. Even this will be leveled. He will make it a level. It might look very stronger today. Even this will be removed off when the Day of Qiyamah will be established. That's where you find the hadith of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the signs of Day of Hereafter, is that where the Yajuj Majuj will come out of their shelter. That is what this ayat is referring to. And as the promise of my Lord, that is always true, and we will leave some of them on that day as a surge over others, and will be blown in the trumpet. We will gather everybody all together on the day of Qiyamah. பிறகு அவருடைய பயணத்தை தொடர்கிறார். தொடர்ந்தார் ஒரு வழியை. இறுதியாக அவர் அடைந்த பொழுது சூரியன் உதிக்கும் இடத்தை, இதற்கு முன்னாலே சூரியன் மறையும் இடத்திற்கு, இங்கே சூரியன் உதிக்கும் இடத்திற்கு. முஃபஸிரிங்களுடைய சிலருடைய கருத்து என்ன, பூமியினுடைய இரு கோணங்களுக்கும் அவர் சென்று விட்டார், அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஆட்சியினுடைய பரப்பளவு இருந்துச்சு என சொல்பவர்கள் இருக்கிறார். அதை கண்டார், அங்கே கண்டார் உதிப்பதாக. அது ஒரு கவர்மெண்ட், ஒரு சமுதாயத்தின் மீது, அப்படின்னா உதிக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு சமூகம் இது வாழ்ந்ததை பார்க்கிறார். நாம் ஆக்கவில்லை அவர்களுக்கு, அதற்கு முன்னால் இருந்து எந்த ஒரு தடுப்பையும் ஏற்படுத்தாதவர்களாக இருந்தோம். அவர்களுக்குன்னா அவர்களை பாதுகாப்பதற்காக, இல்லாட்டி அவர்கள் வாழ்வதற்கான எந்த தடுப்பு ஷெல்டரும் இல்லாதவர்களாக அவர்கள் இருந்தாங்க. இப்படித்தான் திட்டமாக நாம் சூழ்ந்தறிவோம் அதனிடத்தில் இருந்தவற்றை மிக ஆழமாக. பிறகு மீண்டும் அவருடைய பயணத்தை தொடர்கிறார். பின்தொடர்ந்தார் ஒரு வழியை. இறுதியாக அவர் அடைந்த பொழுது இரு மலைகளுக்கு மத்தியிலான ஒரு பகுதிக்கு செல்கிறார். அங்கே கண்டார் அவ்விரண்டிற்கு முன்னால் ஒரு சமூகம் வாழ்வதை அவர் பார்க்கிறார். அங்கே லாயக்காதுன்னு அவர்கள் எளிதில் விளங்க முடியாதவர்களாக, அவருடைய பேச்சு புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு இருந்ததாக ஒரு வர்ணிக்கிறார். ஆனால் அவர்கள் தங்களுடைய ப்ராப்ளமை தன்னுடைய மன்னரிடம் சொல்கிறார்கள். அவர்கள் கூறினார்கள், யா ஜுல்கர்னைனே, நிச்சயமாக எங்களுக்கு யாஜூஜ் மாஜூஜ், யார் இந்த யாஜூஜ் மாஜூதுங்கிறதுல நிறைய கருத்துகள் இருக்கிறது. அது சென்ட்ரல் ஏஷியாவில் வாழ்ந்த ஒரு சில சமூகங்களுக்கான பெயர் என்ன சொல்பவர்கள் இருக்கிறார்கள். நிறைய வரலாற்று ஆசிரியர்களுடைய குறிப்பு பிரகாரம் அவர்கள் தார்த்தார்கள், மங்கோலியர்கள் என நவீன காலத்து பெயர்களும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுவது உண்டு. அவர்கள் விஷமம் செய்கிறார்கள் பூமியில். ஆகவே எங்களுடைய பகுதியை பாதுகாப்பதற்காக நாங்கள் ஆக்கட்டுமா உமக்காக ஒரு தொகையை, நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு செலவுக்கு ஒரு தொகை தரோம், நீங்கள் எங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து தாருங்கள், எங்களுக்கு இடையில் அவர்களுக்கு இடையிலும் ஒரு தடையை ஏற்படுத்தக்கூடிய, அப்படின்னா ஒரு சுவரை ஏற்படுத்தி தாருங்கள் என மன்னரிடம் அவர்கள் முறையிடுகிறார்கள். அதற்கு மன்னர் கூறினார், எது எனக்கு ஆற்றல் அளித்தானோ இறைவன், இதனை குறித்து ஆற்றல் எனக்கு தந்திருக்கிறான் அந்த இறைவன், அது மிக மேலானதாக இருக்கிறது. ஆனால் எனக்கு இந்த பணியை செய்வதற்கு உங்களுடைய உதவி வேண்டும் என மன்னராக இருந்தும் தன்னுடைய சக மக்களுடைய உதவி கோருகிறார். ஆகவே எனக்கு உதவுங்கள் உங்களுடைய வலிமையை கொண்டு, பிறகு நான் ஏற்படுத்துவேன் உங்களுக்கு இடையிலும் அவர்களுக்கு இடையிலும் ஒரு பலமான ஒரு தடுப்பை. ஆத்தூனி, பிறகு கொண்டு வாருங்கள்
என்னிடம் இரும்பு பாலங்களை கொண்டு வாருங்கள். இப்போ முதலாக இரும்பை உருக்கக்கூடிய உருக்காலைகளை நிர்மாணித்தவராக துல்கர்னைன் வரலாற்றில் பேசப்படுகிறார். இறுதியாக அவை சமமாக்கினால் இரு மலைகளின் உச்சிகளிலும் அதனை படர்த்தினார். பிறகு கூறினார் ஊதுங்கள் அப்படின்னா பெரிய ஃபர்னேஸ் பெரிய அடுப்பு எரிக்கப்படுகிறது. இறுதியாக ஆக்கினால் அவற்றை நெருப்பாக அப்படின்னா இந்த இரும்பு நெருப்பு குழம்பு போல ஆகிறது. உருகிய இரும்பை அவர் உருக்குகிறார் இரும்பை. பிறகு கூறினார், கொண்டு வாருங்கள், என்னிடம் ஊற்றுவேன், அதன் மீது செம்பை ஊற்றுவேன். அப்போ அயன் இரும்பு உருக்கப்பட்டிருக்கிறது, செம்பு உருக்கப்பட்டு அவை இரண்டும் கலந்து இந்த சுவர் எழுப்பப்படுகிறது. பிறகு இந்த சுவர் எப்படிப்பட்ட சுவர்னா, பிறகு ஆக்கவில்லை அதில் அவர்கள் ஏறியும் வெளியே வர முடியாது. அதனை அவர்களால் ஏறவும் முடியாது. அதே போல அதனை துளையிடவும் முடியாது கூடிய பலமான சுவராக இது கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று பேசுகிறார். ஆனால் இவை அனைத்து பணிகளையும் செய்துவிட்டு பணி இந்த செய்வதற்கான காரணகர்த்தா யார்? அது அல்லாதான் என அல்லாவோடு அந்த வேலையை பின்னுகிறார். கூறினார், இது அல்லாஹ்வுடைய இறைவனுடைய அருளாக இருக்கிறது. அதனால்தான் இது செய்ய முடிஞ்சிச்சு. ஹாதா மின் ஃபத்லி ரப்பி, நம்ம அடிக்கடி சொல்வது போல ஹாதா ரஹ்மத்து மின் ரப்பி, இது என்னுடைய இறைவனுடைய அருளாக இருக்கிறது. பிறகு ஆனால் வரும் பொழுது அல்லாஹ்வுடைய இறைவனுடைய வாக்கு வரும் பொழுது இவ்வளவு பலமான இந்த சுவரும் பிறகு ஆக்குவான் அல்லாஹ் அதனை தூள் தூளாக. இது இறைவனுடைய வாக்கு என்பது நான் மறுமை நாள் வரும் பொழுது இந்த சுவரும் உடைக்கப்படும் பேசுகிறார். அதனைத்தான் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மறுமை நாளுடைய அடையாளங்களில் ஒன்றாக யாஜூஜ் மாஜூஜ் கூட்டத்தார் வருவார்கள் என சொன்னது. இந்த சுவர்களை உடைத்து கொண்டு அவர்கள் வருவார்கள் என்ற இந்த செய்தியை பார்க்கிறோம். கேனவாது ரப்பி, நிச்சயமாக இருக்கிறது என்னுடைய இறைவனுடைய வாக்குறுதி, நிச்சயம் அது உண்மையானதா. With that we can close for the day, inshallah. We'll continue the rest of the